Emyaka 12 emabega abantu ebitundu 32 ku 100 beboka abali benyigira mu bireeta obugagga ebyo. 68% were outside, not engaged in production of wealth creation form of money. Ebitundu 68 ku 100 bali bo tebalina kye benyigiramu kwebyo ebireeta sente. I'm glad that with the efforts we have done, that figure has now gone down. President musanyufu nti ku maanya gateekeddwamu namba yabo abaali batalina kye benyigiramu ekendeeredde ddala. By the last census, only 33% were outside the money economy. Era okubala abantu okwakaggwa ebitundu 33 ku 100 beboka abatalina kye benyigiddemu. Now, that's how production is now. Awo wetuyimiridde ku kubanga tulina bye twenyigiramu bye tukola ebireeta sente. And it is those wealth creators who give us what to distribute. Abo abatondawo obugagga obwo abaleeta obugagga obwo be batuwa ate bye tuweereza oba bye tusaasanya. When we talk of roads, the money we use is by these people. Bwe twogera ku nguudo sente ze tukozesa bantu abo be bazireeta. When we talk of schools, of health centers, everything of security, of defense, these are the wealth creators who create money that we use. Bwe twogera ku by'obulamu, ku by'amasomero, ebyokwerinda n'obutebenkevu, abantu abo be baleeta sente ze tukozesa. Therefore, I am now appealing to the 33% to join so that they also create wealth in a modern way. President yakuba mulanga eri ebitundu ebyo 33 ku 100 okwenyigira mu bintu ebyo ebireeta obugagga mu nkola eno ey'omulembe. And this is what guides our slogan of protecting the gains but also achieving a qualitative leap forward. Ekyo kwe kuva omulamwa kwe tugenda okutambulira okugamba nti tunyweza ebyo bye tutuuseeko ate. Now you can see the wealth of the factories. Kakati mulaba ku TV zaffe ezo amafactory agabadde googerwako. Can also show us the overhead image of the factories themselves. When you get it, put it. So the money we are using to do whatever we are doing is by those wealth creators. You can see all those factories. Nolwekyo esente zonna ze tukozesa okuteeka obuweereza mu bantu ziva mu abo abakola emirimu egyo nga factory ezo ze mulaba. So therefore, don't listen to liars who just talk. Nolwekyo temuwuliriza balimba
abali mu kwogera obwogezi. What we tell you is the reality. Ekyo kye tubagamba kye kituufu era ge mazima. You start with production. Otandika na kubaako kyokola. You get money. N'ofuna sente. Then you distribute. Then n'olyoka okola n'owa n'abalala. So we said that's what we have achieved, but we are going to make a leap forward, qualitative leap forward, to cover what we have not yet covered and go to new levels. Yensonga lwaki tugamba nti tugenda kunyweza ebyo bye tutuuseeko ate tusinziire okulaba nti tweyongera mu maaso okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda ebeere mu nsi ezaakulaakulana. And therefore, nobody should say, "Me, I have not gained anything." If you have not, you will if you listen. N'olwekyo tebaayo muntu agamba nti nze siina kyenfunyeemu, kubanga bw'onoowuliriza era naawe ojja kubaako ky'ofuna. The witness of those people are people who listen to the message. Obunafu bwabo, obujulizi obwabo abawuliriza obubaka. They are the ones you are listening to here on like Ijara. Abo abawuliriza obubaka bamu ku abo be mulabye era be mulidde nga mwami Ijara. Now, therefore, where we are going is exactly to make sure that everybody joins the money economy as an owner or a worker, and then we go to new level. N'olwekyo gye tulaga kati kulaba nti buli omu yeenyigira mu kireeta ssente nga nannyini oba ng'omukozi. And also go to a new level. Ate n'okugenda ku ddaala eddala. Now, you know the agriculture, you know what it is, you know what factories are, you know hotels, but what you did not have here was our ability to make our own automobiles. Let them show you the automobiles we are making here. Ebyobulimi mubimanyi, ebyamakolero ne factory zonna, naye waliwo kye tubadde tutamanyi ng'ekyokukola emmotoka oba ebidduka nga bwe mugenda obiraba wano. Ebyaffe nga ffe tubyekolera tebivudde bweru wa ggwanga. Those buses you see are all built here in Jinja. Ebbaasi ezo zonna ze mulabwa zikolerwa wano e Jinja mu Uganda. And they are called Kira Motors. Era tuziyita Kira Motors. Let's show them again. Damu obalage. So therefore, when we say we protect the gains, but also make a qualitative leap forward, that's what we are talking about. N'olwekyo bwe tugamba nti tulina okunyweza ebyo ebituukiddwako ate nga bwe tugenda mu maaso ekyo kye kitegeeza.
And when we launch the manifesto, we shall give details of it. Bwe tunaaba tutongoza manifesto yaffe tujja kubawa akawonvu n'akagga ku ekyo kye twogerako. And all this is around principle number 3 of the NRM of achieving socio-economic transformation. Bino byonna biva mu nnyingo ey'okusatu eya NRM eyo enkulaakulana ey'omuggundo eri bannayuganda bonna. You need to become modern people. Mulina okubeera abantu ab'omulembe. And in order to support you in this coming saga, to achieve that, we have a number of programs. Era mu kubayambako okutuukiriza ebyo tulina programs nyingi ez'enjawulo. Simanyi mu Luganda waliwo ekigambo okweyubula to transform yourself. Okweyubula gye kiri ssebo. Yes, like omusota gwejjako eddiba ekadde ne teekawo eddiba enyusi. No, okudda obujja. Ng'omusota bwe gwejjako eddiba ekadde. Put it in better Luganda. Tugenda kweyubula ng'omusota bwe gweyubula ne gujjako eddiba erikaddiye n'olaba eddiba eppya ate nga ddungi. Now, in order to assist everybody to change, like a snake removes the old skin and grows a new one. Nolwekyo okuyamba buli omu okweyubula. We are going to, number 1, maintain PDM. Tugenda kulaba nti PDM esigalawo. But also add another 15 million shillings per parish per year now for the leaders in the area. Era tugenda kugattako obukadde 15 ku buli muluka mu buli mwaka nga ekyo ky'abakulembeze. Because now the leaders were not allowed to compete for the tomorrow fund of the wananchi. Kubanga abakulembeze babadde tebakkirizibwa ate kulwanagana ku ziri miliyoni 10 ez'abantu aba bulijjo. So we are now going to add another 15 million. This is for the leaders now. N'olwekyo tugenda gattako obukadde 15 nga buno bw'abakulembeze. In that parish. Mu muluka ogwo. And we are going to discuss who the leaders are. We shall go into the details. Era tugenda kunnyonnyola okulaga mukulembeze ki gwe twogerako. Then emyoga will continue. N'emyoga gigenda kwongera ogenda mu maaso. Now, for the rich people like Yoweri Museveni, those will go to UDB. Era abagagga nga Ssaabalwanyi General Museveni abo bajja genda mu UDB mu banka eya Uganda Development Bank. There is also money there for them. Eyo nayo eriyo sente zaabwe. But we are going to start a new nsawo for fisheries, for fishermen. Era tugenda kutandikako ensawo empya ng'eyo y'abavubi. In the landing areas. Eyo ku myalo. Because we found that the money you need to start as a fisher person is more than what is under PDM now. Kubanga tukizudde nti esente ze mwetaaga ng'abavubi zisinga ku ezo ze tulina mu PDM. So we shall create their own nsawo
landing area by landing area, their own fund. N'olwekyo wagenda kutondebwawo ensawo ey'abavubi okuva ku buli mwalo. I want to bring back my idea which I had brought many years ago. Agenda komyawo ensonga gye yaleetako emabegako. I had brought an idea that a university graduate who has left university and has not got a job for 2 years should go to a certain fund where he can borrow and start his own or her own. Yali yaleeta ekirowoozo nti omuntu amaze okusoma ku university n'amala emyaka 2 nga tannafuna mulimu nga agenda kuba nga alina wajja okubaako omulimu gw'atandikawo. We are going to create a fund for university graduates who have not got a job for 2 years. Wagenda kutandikibwawo ensako ey'abamaze university abalina degree basobole okuba nga batandikawo emirimu. We have already started the ghetto funds. Tumaze okutandikawo ensako y'abageto. We have already handled the groups of Kampala. Tumaze okola ku grupu z'e Kampala. We have dealt the groups of Mbale. Grupu z'e Mbale. We need to do with the groups of Jinja. Tugenda ku z'e Jinja. And other ghetto groups. Ne ghetto groups endala n'ebibiina by'abageto ebirala byonna mu ggwanga. They will have their own nsawos. Nabo bagenda kubeera n'ensako yaabwe. Then the borders. Kati okwo kwogatta ababodaboda. The ones of Kampala, we have already dealt with them. Aba Kampala abo bo bamaze okolebwako. I was able to put 10 billion for their groups. Era yataddewo obuwumbi 10 mu nsawo yabwe. We are also going to deal with the other groups at the right time. Era ekiseera nga kituuse ne groups endala nazo zigenda kukolebwako. We have also activated the fund of the skilling hubs. Era tuzukusizza ensako eyabo gye batendekera emirimu gy'emikono. In the 171 districts and municipalities, we have started the fund of the graduates of the skilling hubs. Era mu districts wamu ne municipality 171 already ekyo kitandikiddwa. Now finally, ekisembayo I have been discussing with the religious leaders and cultural leaders. They also need their own funds. Abadde akubaganya ebirowoozo ne bannaddiini wamu n'abakulembeze ab'ennono nga nabo beetaga ensako zaabwe. I'm talking about the leaders. Ayogera ku bakulembeze, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze mu ddiini. We are going to create funds for the respective groups. Era wagenda kubaawo ensawo zaabwe eza gurupu ezo zonna. According to their groups. Okusinziira ku gurupu zaabwe ez'enjawulo. This will be for the leaders. The other people can go to the parish because they all have a parish. Ensako eno egenda kubeera y'abakulembeze ab'ennono
n'abannaddiini naye ffe abakkiriza n'abantu ebitundu ebyenjawulo tujja kuba nga tugenda mu miruka gyaffe ku parish development model ne programs endala. Now, all this is to ensure that nobody is left behind. Kino kyonna bino byonna bigendererwa okulaba nti tewali asigala mabega. Therefore, where we are going, apart from the wealth creation, which is very crucial, for the distribution, we are going to emphasize the following issues involving the masses. Nolwekyo gye tugenda maaso ku bintu bino byonna ebireeta ennyingiza, ebireeta obugagga, nga tubimaze tugenda kunsaasaanya naye nga bye tugenda bikola mu nkola zino wammanga. Ezikwata ku bantu aba wansi. Put it in better Uganda. Kyekyo muzeeyi ebikwata ku bantu abatandikirwako. Number one, PDM and funds for the leaders. Ekisookera ddala ye PDM n'ensako ey'abakulembeze. Number two, drugs in the health centers. Ekyokubiri, eddagala mu malwaliro. We are going to fight against the theft of drugs in the health centers. Tugenda kulwanyisa ne ssekulwanyisa obubbi bw'eddagala mu malwaliro. It is not true that the government cannot provide efficient health care. Si kituufu nti gavumenti tesobola kuteekawo byabulamu ebyetaagisa ebimatiza. Example, immunization. Ekyokulabirako okugema. Immunization is working very well. Okugema kutambula bulungi nnyo. That's why I don't see anybody with the polio here. Yensonga lwaki wano talabawo omuntu yenna alina polio. Because all these are NRM children. Kubanga abali wano bonna baana b'NRM. The ones of polio were the UPC ones. Abo abaalina polio be baali mu mulembe guli ogwa UPC. N'ogw'abazungu. N'ogw'abazungu. And the colonial time. So, if immunization can work well, all the other efforts can also work well. N'olwekyo bwe kibanga okugemebwa oba okugema kutambula bulungi n'ebirala byonna biteekeddwa okuba nga bitambula bulungi. The third effort is fighting crime. Ensonga ey'okusatu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. There is peace in the country. Waliwo emirembe mu ggwanga. Nobody can bring war here. Tewali akyayinza kuleeta lutalo wano. Because NRM will destroy him. Kubanga NRM ejja musaanyaawo. The UPDF will destroy him. Ejje lya UPDF lijja kumusaanyaawo. But crime is there. Naye obumenyi bw'amateeka weebuli. And this is where you, the leaders of the NRM, in your structures, you need to supervise your areas and ensure that the police people do their work. N'olwekyo mmwe abakulembeze b'NRM mulina okubeera bannampala mu bitundu byammwe nga mubirondoola okulaba nti obumenyi bw'amateeka buno bukolebwako. The police do their work. Nti poliisi mulina okulaba era okulondoola okulaba nti poliisi ekola omulimu gwayo. And if they don't do their work, they are held accountable. Era bwe baba tebakoze mulimu
gwabwe baba bavunaanibwa. The fourth area are the roads, the tarmac roads and the maram roads. Ensonga ey'okuna ge makubo, amakubo aga kolas n'agattaka. We are going to ensure that the laxity of allowing a tarmac road to first deteriorate and then you come to repair it when it has already developed potholes, like the road from Mitiana to Mubende to Fort Portal, will not happen again. Tugenda kufuba okulaba nti obulagajjavu obubeerawo okulinda oluguudo ne lumala okuyenjebuka ng'oluguudo olw'Emitiana Mubende, ekyo kigenda kuba nga tekiddamu kubeerawo. Because there are people who are in charge of that road. Kubanga waliwo abantu abavunanyizibwa ku nguudo ezo. How does it come that a road which was very good can deteriorate and then we come later when it is already impossible? Kiyinzika kitya okuba nti oluguudo olwali olulungi lwonooneka okutuuka ku sseeryo nga terusobola na kuyitwamu? But all of us must also be clear in our heads. Naye ffenna tulina okubeera clear. Abatangaavu. Tulina okuba nga tulina obutangaavu about the issue of prioritization. Ku nsonga ya ki kye tusoosowaza. The issue of prioritization. Ensonga y'okusoosowaza. Because, for instance, people put pressure and money is diverted to creating new districts, new cities, and so on. Lwa nsonga nti abantu bateekawo embeera ne tujja ssente ku bintu ebirala ne tuziteeka mu district ezitondebwawo. So, instead of first ensuring that the basics are done first, the roads are done first before you do any other thing. N'olwekyo tulina okulaba nti tusooka ne tukola enguudo nga tetunakola birala byonna. Now, this pressure, you put money to create new districts, then the roads are deteriorate. What planning is that? N'olwekyo embeera eno gye tuteekawo ne twagala okutondawo districts ng'ate sente zandikoze ebirala, olwo tuba tuteekateeka tutya? So therefore, let us also agree that certain things must be done first before other things come in. N'olwekyo tulina okukkiriziganya nti waliwo bye tusooka okukola ng'ebirala tebinnabakolwako. Pressure for salaries for some of the public servants. Okugeza okuteekawo embeera okwongeza emisaala eri abakozi. So let's first ensure the tarmac roads are all maintained well, the new ones are also done, and the maram roads are also maintained well. Tusooke tulabe nti enguudo zakola zikolebwa bulungi n'ezitandikibwawo nga nazo zikolebwako n'emirimu emirala. Because the roads affect everybody. Kubanga enguudo ffenna zitugasa. Whether you are working for the government or doing your own work, private work. Kobenga okukola mirimu gya gavumenti oba nga weekolera mirimu gyo. So it's not fair to remove money from the majority interest to the minority interest. N'olwekyo si kya bwenkanya okujja ssente ku kintu ekiyamba abantu abasinga obungi nga kiyamba ekitundu ekitono ddala. Those are some of the pressures that make mistakes come in. Ebyo bye bimu ku pressure gye tuteekawo
ekireeta embeera eyo. The other issue is the issue of the water. Ensonga endala ye y'amazzi. Water for clean water in the villages. Amazzi amayonjo mu byalo byaffe. To ensure that there is a safe water source or sources per village. Okulaba nti waliwo amazzi amayonjo mu byalo byaffe. Now finally, the issue of fighting corruption. Ekisembayo y'ensonga y'okulwanyisa obukenuzi. Fighting corruption should be partly done by you, the people. Ensonga y'okulwanyisa obukenuzi mmwe mulina okusooka okutandikirako. Ekitundu ekimu kirina kukolebwa mmwe. Because you are near the scene of crime. Kubanga muli kumpi n'awakolerwa obumenyi bw'amateeka obwo. The money is sent to the parish. Sente zino ziweerezebwa mu miruka. Like the one man of PDM. Okugeza ngeza PDM. And it is announced. Ate nga zirangiddwa. So you should ask, where is this money? N'olwekyo mulina okubuuza nti sente zino ziriwa. Yes, you can wait for the president to come and intervene. But also, because you are the one who is near, why don't you help in tracing this money? Kubanga tusobola okulinda president okubaako kyakolawo, naye gwe ali okumpi gw'olina okusookerwako okutandikirawo okubuuza sente zino we ziri. Now the other issue we are going to work on is irrigation. Ekirala kye tugenda okukolako kwe kufukirira ennimiro. You can see that the weather sometimes is a bit unreliable. Nga bwe mulaba embeera y'obudde oluusi tetugyesiga nnyo. I was in Bunyoro recently. They have got more rain there than here now. Okugeza president abadde e Bunyoro naye ng'enkuba teriiyo nga bw'eri eno. There is more rain there in Bunyoro. Balina enkuba nnyingi e Bunyoro okusinga eri wano. So it is a bit risky to go on without irrigation. N'olwekyo kiba kizibu nnyo okusinziira ku mbeera y'obudde nga tetufukiridde ennimiro zaffe. Before I conclude the issues of the masses in this Kisanja, I want to ask Mama to talk a bit about the question which was raised this morning about the school fees and salaries and so on. Nga tannaba kumaliriza ku nsonga ezitukwatako ffenna, kayite maama waffe ajje ayogere ku nsonga endala eya school fees. Thank you. Thank you, Your Excellency. Please allow me to stand on today's protocol because I want to just say something brief. I'd like to answer the question which was asked at the Electoral Commission's press briefing of the President on education.
Mama alina ensonga gy'agenda okuddamu ku byenjigiriza. But I wanted to give you a background naye kasooke atunnyonnyole kwe kiva. I want you to understand, because the journalist there said that some of the children still study under the trees. Kubanga waliwo munnamawulire abuuzizza ekibuuzo eri mu kwewandiisa nti wakyaliwo abaana abasomera wansi w'emiti. And I wanted to take you back and remind you about the population of Uganda in 1986. Mama ayagala atuzzeeko emabega atujjukize bu Uganda mu 86 twali abantu bameka. In 1986, the population of Uganda was only 14 million people. Mu 1986 mu Uganda twali abantu obukadde 14 bwokka. And now, 2024, we had the population census, and it was 46 million people in Uganda. Kati mu 2024 bwe twamala okubala abantu okwa bonna twakisanga nga tuli abantu obukadde 46. That therefore means that the children also are more than the children we had in 1986. Ekyo kiba kitegeeza nti n'abaana be tulina kati bangi okusinga abo abaaliwo mu 1996. The number of districts in 1986 were 33 districts. Mu 86 twalina districts 33. The districts now are 135 in 2025. Kati tulina districts 135. Tulina districts 135. Okay, so the primary schools that we had in 1986 were 5,320. Mu 86 twalina amasomero ga primary 5,320. In 2025, we have 12,000 schools, 549. Mu mwaka guno tulina amasomero ga primary 1,12,549. At the time when we started UPE, we had only 6,880 primary schools. We twatandikira bonna basome twalina amasomero 6,880. 6,880. And now, let's see, we have sorry, go there and say it. But in secondary schools, what I'm driving at is to show you why we have some children who still have no schools. Those who are kwe kutunnyonnyola lwaki tulina abaana abasomera mu miti. Because now, as I have just said, we have 12,000
549 primary schools. Tulina amasomero omutwalo gumu enkumi bbiri mu bitaano mwana mwenda. But we still have some children who do not have schools. I do not doubt that. Abatalina masomero. I do not doubt that. Ekyo takibuusabuusa. So in secondary schools, we had 459 government schools in 1986. Mu 1986 twalina amasomero ga siniya 459. But now we have 1,524. Kati tulina 1,524. And I can go on, but I wanted to first show you what the problem is, because most of the children who come from poor families can only access education from government primary schools. Asobola okweyongera naye kyagezaako tulaga nti tulina abaana abava mu families ezitali bulungi nnyo naye ate nga basobola kugenda mu masomero ga gavumenti gokka. Now, that journalist also talked about salaries for government secondary school teachers. Emisaala egy'abasomesa abasiniya mu masomero ga gavumenti. The science teachers' salaries have been enhanced to 4 million per month from Uganda shillings 960,000 5 years ago. Emyaka etaano emabega omusaala gw'abasomesa aba science gwayongezebwa okuva ku mitwalo 96 okutuuka ku bukadde 4 buli mwezi. Now, arts teachers, their salary is as follows for those on the government payroll. The degree holder gets 1,078,000 per month before taxes. Mu masomero amasomo aga arts omusomesa mu ssomero lya gavumenti afuna akakadde kamu mu emitwalo 7,800. Diploma holder. Owa degree. Yeah. Now the diploma holder gets 784,000 before taxes. Owa diploma afuna emitwalo 7,800 mu 14,000 nga tonnaggyako musolo. That is in government schools. Mu masomero aga gavumenti. In the private secondary schools, mu masomero g'obwannannyini, salaries vary between 350,000 per month and 1.3 million, depending on the financial capacity of the school. Mu masomero ag'obwannannyini aga siniya, omusaala gutandikira ku mitwalo 35 okutuuka ku kakadde kamu mu emitwalo 3 okusinziira ku busobozi bwa nannyini ssomero. And government is going to have to enhance the salary teachers for arts teachers. Gavumenti egenda kwongera ku musaala gw'abasomesa aba arts. And across board, even the civil servants in government and everywhere. N'abakozi ba gavumenti bonna bagenda kwongerwako. So when we say that teachers should not stop teaching now because of salary, we mean it
and they should understand where we have come from and where we are going, and continue to teach, believing that the NRM government is going to finish what it started. Nolwekyo bwe tugamba nti abasomesa tebagaana kugenda kusomesa kubanga kye twogera tukitegeeza ate era nga kigenda kukolebwa. I can go on. As you know, education sector is a huge sector, but I wanted to clarify on those issues of children who have no classrooms and teachers whose salaries have not yet been enhanced. Nolwekyo asobola okwongerayo nga bwe mukimanyi nti ebyenjigiriza bigazi nnyo, naye ayagadde okunnyonnyola kijja kitya abaana abamu okubanga tebalina masomero ate n'ekikwata ku misaala egy'abasomesa. But I wanted to say that going forward, as the President has said, when we talk about the qualitative leap, I believe that all these gaps will be filled and all the schools will be sufficient in the whole country, and those schools that need rehabilitation will be rehabilitated. So what we need to do is to ensure that we unite Uganda and give NRM government and the President another term, so that the NRM government can continue what it has been doing, what it started. It is the only one which will finish it. Nolwekyo bwe tugamba nti nno tugenda kwongera ku mutindo n'enkulaakulana y'eggwanga, tutegeeza nti emiwaatwa gino gyonna gigenda kuggalwawo, n'amasomero amalala gabeerewo, n'okwongera okulongoosa agaliwo. Nolwekyo kyatusaba nti twongere okwesiga NRM, tugiwe ekisanja ekirala okutwala ebyo mu maaso ate n'okulaakulanya eggwanga lyaffe nga ffenna tuli bumu. And I want to congratulate Uganda today for NRM showing this unity. This is a good picture of Uganda trying to give the support to the President, while many other nations are doing not so well. Uganda is blessed by the God we trust, and I honestly congratulate you, because this shows a very good picture that we are united and we are one people under God. Thank you and God bless you. Mama ayongera okwebaza n'okuyozaayoza Uganda ne NRM olw'ekifaananyi kino eky'obumu ekiragiddwa era kye twongera okulaga, era ng'asaba Katonda nti ayongera okukulembera pulezidenti waffe ng'awangula akalulu kano ate n'okwongera okutwala Uganda mu maaso, agiwa omukisa. Well, I want to thank Mama. I want to thank Mama. Muzeeyi ayagala okwebaza Mama. She brought out the facts, the bwino. Ajeyo bulungi bwino. We had 5,000 government primary schools in 1986. Twalina amasomero 5,000 aga primary mu 1986. Aga government. We have now got 12,500 or something like that. Kati tulina agasoba mu 12,250. Now, the parishes are not so many. Kati emiruka gye tulina si mingi nnyo. I don't know, Yarahanga, can you tell us the parishes we have now? Yarahanga.
Mwami Byaruhanga agenda kutubuulira emiruka gye tulina. And the Gomborolas. Emiruka wamu n'amagombolola. Your Excellency, we have 10,716 sub-county parishes in Uganda. The sub-counties are 2,191. Okay, thank you. Thank you. Tulina emiruka omutwalo gumu mu 716 n'amagombolola 2,209 mulimu. So now you hear, if the government primary schools were properly distributed, we would have a primary school in every parish, because we have got 12,500 government primary schools and the parishes are 10,000. We have got more primary schools than the parishes. Nolwekyo mulaba kino kiraga nti senga emiruka amasomero gaali gagabanyiziddwa kyenkanyi mu miruka gyonna, buli muluka gwandibadde gulina essomero, kubanga tulina amasomero mangi omutwalo gumu 12,000 n'okusoba, ate nga emiruka mitonoko giri omutwalo gumu mu 716. Nolwekyo tulina amasomero mangi okusinga emiruka. So there is some carelessness in giving more secondary schools per parish, more primary schools per parish, rather than insisting on having a primary school per parish. Nolwekyo kiraga nti wano waliwo obutafaayo nnyo okuwa omuluka ogumu amasomero nga lisoba mulimu ate n'ebaayo amalala nga tegalinaamu. We are going to correct that. Ekyo tugenda kirongoosa. We are going to be very strict. Tugenda kubeera bakakali. Bakambwe. Tugenda kubeera bakambwe ku nsonga eyo. Tugenda kubeera bakambwe. Now, on the secondary schools, we have got 1,500. Ku masomero ga senior muwulidde tulina 1,500. The sub-counties are 2,000. Ate nga amagombolola gali 2,000. But all these are mainly new sub-counties. Naye okusingira ddala gano magombolola mapya. If we had kept the old sub-counties, which were like 1,000, by now every sub-county should be having a secondary school. Senga twasigaza amagombolola ge twalina 1,000, kati we tutuukidde wano buli gombolola lyandibadde lirina essomero lya senior. So this means that we need to be more careful in the future. Kino kitegeeza when we are talking of creating new administrative units. Kino kitegeeza nti tulina okubeera abeegendereza ennyo mu maaso buli lwe twogera ku kutondawo district oba amagombolola oba emiruka emipya. So we should start with the buwereza before we talk about the structures. Tuteekeddwa okutandikira ku buweereza nga tetunnaba kutunuulira madistrict oba magombolola oba miruka. Now finally, we have just gone through primaries. Ekisembayo nti twakamala okubeera n'okusunsula mu kibiina kyaffe ekye-NRM. There were allegations of some mistakes. Waliwo ekigambibwa nti waliwo obutali bwenkanya wano na wali. Obutali bwenkanya wano na wali. Now, I have told our members, Runyankore word, okutokoza. Okutokoza is when a pollutant goes into the tea. Ategeezezza bamemba baffe nti mu Runyankole waliwo ekigambo kye bayita okutokoza
nga waliwo ekintu ekigudde mu caayi. You need to be careful before you pour your tea to see what the pollution is. Nti olina okubeera omwegendereza nga tonnayiwa caayi oyo nga totegedde kiki ekyo ekiguddemu. If it is a leaf from a tree, you can remove the pollutant and you drink the tea. Nti senga kibadde kikoola ekivudde ku muti osobola okuggyamu ekikoola ekyo nga tonnayiwa caayi. And you drink the tea. Caayi ye n'omunywa. But if it is a fly, then that is too much. You pour the tea. Nti naye ate bw'eba nga nswera yeegudde mu caayi ate ekyo kiba kinene oba olina obumuyiwa. So we need to not to divide ourselves because of this. N'olwekyo tulina obuteeyuzaamu olwa kino. What you do, you get facts. Kye muba mukola mufune obukakafu oba bwino. Because these primaries took place during the day. Kubanga okulonda kuno kwaliwo misana. And people were lining up. Era abantu baali basimba layini bayisimbye emigongo. And it was witnessed. Era nga n'abalala bonna baali babalaba. So the idea of, for instance, altering results. N'olwekyo ekyo ekyokukyusa ebivudde mu kulonda was a stupid idea. Kintu kya busiru nnyo. Because if I am careful with my supporters, my agents, kubanga bwe mba mwegendereza n'abo abakuuma akalulu kange, I will know that here the results were this, they were altered. Nsobola okumanya bululu obungi bw'obululu bwe nafuna ate n'okulaba nti baabukwatamu oba baabukyusa. And then I bring those facts. Ebyo ne mbijjayo amazima ago ne ngajjayo. And that is a crime Obwo bumenyi bw'amateeka. under the Penal Code of Uganda. Obwo bumenyi bw'amateeka era gubeera musango gwa naggomola okusinziira ku tteeka lya Uganda. It's not just a problem of the party, it is a problem of the Penal Code. Si kizibu kya kibiina kyokka naye kizibu kya tteeka eritwala obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. So instead of being angry and you divide yourselves, be systematic and audit backwards. N'olwekyo mu kifo ky'okunyiiga mu bigobe nsonga ku nsonga ng'odda emabega. Mu kifo ky'okunyiiga ne mweyuzaayuza mu birondoole nga mudda emabega ensonga ezo tuzimanye. And then I am here, you have elected me as your chairperson. Once I get a well-written report, I will cross-check. N'olwekyo ye nga ssentebe w'NRM bw'anaafuna lipoota eyo ajja kuddayo yeekenneenye alabe obuzibu we bwali. You know very well we arrested some of the registrars. Mumanyi nti abamu ku baregistrars baffe baakwatibwa era bali mabega wa mitayimbwa. So there is nobody who is immune. N'olwekyo tewaliiwo atakwatibwako. The problem is the bwino, the facts. Ekizibu ye bwino oyo. So I thank you very much for supporting me. President yeebaza nnyo abeebaza olw'okumuwagira. I want you to remember the 6th of May 2025. Ayagala tujjukire nga 6/5/2025. When we all went back to our villages
to check our membership. Bwe twaddayo ku byalo byaffe ne tukebera obwa memba bwaffe obw'NRM. I went back to Rwachitra, President yaddayo Rwachitra, and Mama went back to Irenga, maama ye n'agenda e Irenga, and we checked the registers ne bakebera register zaffe, register in the whole zaabwe country. In the whole country. mu ggwanga lyonna. And we had more than 20 million members. Era twalina bammemba ab'NRM abasoba mu bukadde 2. Then 18.5 million of them were voters. Nga kwabo obukadde 18 n'ekitundu baali balonzi. So the people who are doing bad things to divide us are selfish people. Nolwekyo abantu abo abakola ebikyamu okutuyuzaayuzaamu bantu bannakigwanyizi. Okunyiiza abantu. Abakola ebikyamu ebyo okunyiiza abantu bannakigwanyizi. But what we should do is not to be over-annoyed, to be systematic in exposing them. N'olwekyo kye tulina okukola bwe butanyiiga nnyo naye ne tuggyayo ensonga ezo tusobole okulaga obukyamu bwe baakola. And we systematically kutokora to remove the pollution. Mu ngeri ennuŋŋamu ne tusobola okuggyamu ekyo ekiyingidde mu kyayi. With facts. N'amazima era ne bwino. Facts which are provable. Amazima ago nga gasobola okukakasibwa. And it is easy because the voting was in public. Ate ekyo kyangu kubanga akalulu kaali mu lujjudde. And during the day. Ate nga misana. Now if you didn't have reliable agents who can now be bribed and also collude, that's now another problem. Kati bw'obanga tolina ba agent bw'oba olina ba agent abateesigika kati ate eyo nsonga ndala. So please remain united. We shall sort out all those pollutions. N'olwekyo musigale nga tuli bumu ebyo byonna tujja bigonjola. I was very happy to see all of you here. President musanyufu nnyo mwenna okubalaba mu bungi bwe muti. And when I was going through with Mama, I could recognize many of the faces. Era bw'abadde ayitamu nga bajja ne maama alabye bangi b'amanyi. So I'm very happy. Musanyufu nnyo byansuso. NRM juu. NRM oye. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo owekitiibwa President twagala okwebaza. NRM oye. Museveni oye. Twagala okwebaza General Yoweri Kaguta Museveni olw'okubanga ye candidate w'NRM agenda okuwangula era buli gy'atuwangulira NRM mu ngeri yonna nga tuvuddeyo ffenna ne tulonda ate ne tutegeeza abantu bonna. Sebo owekitiibwa President njagala bannaddiini basaba ekifaananyi ku lunaku luno olw'enjawulo bafune ekifaananyi naawe Sebo basabye bafune ekifaananyi naawe era katubasabe basembere kumpi awo. Your Excellency tatwagala kusabayo oluyimba lumu bakusanyuseemu nga naffe batusanyusa omuyimbi omu.
Financial stability, education, wise opportunity, Nayanjoga, Wamba, Jamaica, boy, Oga, Jamaica, allez, mes tweets, amigo, tell you to revise it and Bofeka Musa, Sato Tekemune and Borango, Wola. DJ Ryan.